This is an artist who is steadily growing and taking over songwriting and producing to make fresh attempts such as this year's numerous singles like Elevator, Shitcha, Time Lag and Rocket. For Music Stage, the genius has returned with her new song, 비행기 모드, Airplane Mode. The trendy yet sympathetic song is very attractive indeed. Today, singer-songwriter Motte is with us in the studio. Please do say a massive hello to our Super K-pop listeners. 모tte 씨 반갑습니다. 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 슈퍼 K-pop 여러분. 저는 모트입니다. 만나서 반갑습니다. 모트다, 반갑습니다. 네. We have Motte with us in the studio. Fantastic. Great to have you here. It's been quite a long time actually because I think last year in October you came. Tell us a little bit about how you've been. 오랜만입니다. 네. 거의 1년 넘었죠. 그렇죠? 그죠. 작년 10월쯤 저희 프로 나와주셨던 것 같은데요. 그동안 네. 잘 계셨나요? 그때는 딱 요 시즌에 크리스마스 준비도 하고 그랬었던 것 같은데 이게 또 이렇게 돼서 저는 집에서 열심히 방콕하며 지내고 있었습니다. 그렇죠. 어쩔 수 없었죠. 네. Yeah. I think last time Motte came out, she was saying she remembers she was sort of getting ready because it was October, sort of getting ready for the Christmas season and stuff. This year, I think everyone knows, unfortunately, lots of people have been spending their days indoors in their homes, not really doing much, I think. So I think Motte has been the same. I remember last year you did lots of performances and shows and stuff. I remember we spoke about Grammy Festival as well, which is held at Olympic Park. You must miss doing all of these shows. When do you think you miss it the most as well? 작년에는 이제 공연 많이 하셨잖아요, 그렇죠? 네. 출연하셨을 때 올림픽 공원에서 열리는 그 그랜드 민트 페스티벌 얘기도 나눴고 공연이 가장 그리울 때는 언제인지 궁금하네요. 올해도 원래는 이 그랜드민트 페스티벌이 예정이 돼 있었는데 아쉽게 또 못하게 돼서 너무 갑자기 이 얘기를 들으니까 또 갑자기 서럽네요. 근데 그러니까요. 이 아쉬운 마음을 달래주려고 그랬었는지 잠깐 조금 괜찮아졌을 때 대면 공연을 최근에 한 적이 있는데 예. 그때 팬분들이 후레쉬로 또 저를 울려주셨어요. 약간 이벤트로. 그래서 그럴 때 약간 좀 많이 그리운 것 같아요. 그렇죠. 뭔가 충전해 주실 것 같아요, 팬분들이. 네, 그렇죠. 맞아요. 그렇죠. Yeah, so I think she remembers talking about Grammy Festival. Actually, Grammy, I mean, it's one of the biggest festivals in Korea. She was supposed to be, she was in the lineup for the festival this year too. Unfortunately, it did get cancelled. Didn't happen in the end. I think in the middle of this whole situation, there was the time where things were kind of okay. She did do a small sort of get together or a show where fans would come, and she realised, how important those people are. And I was saying, that they're like people who recharge your batteries, aren't they? As an artist. So that was certainly a time when she, I think, missed doing lots of shows. If you could do a show like in the near future, for just one day, what kind of performance would you like to do you think? 딱 하루만이라도 공연을 열 수 있다면 어떤 공연을 해보고 싶나요? 제가 공연을 할 때 관객석이 무대랑 너무 가까우면은 좀 약간 떨리는 경향이 없잖아 있는데 떨리죠. 근데 이제는 조금 눈보다는 얼굴 전체를 같이 마주하면서 더 가까이 공연할 수 있는 그런 환경이 또 있으면 어떨까 하는 또 갈망을. 재밌네. 저도 사실 조그만 공연이 더 맞는 것 같아요. 더 떨리는 것 같아요. 맞아요. 그런 게 있어요. 저기 눈 마주치면 갑자기 뭐지? 막 이런 생각도 들고. 맞아요. 근데 지금은 좀 그립겠네요. 그렇죠? 네, 좀 많이 떨리더라도 그 떨림을 더 같이 공유할 수 있는 그런 무대가 있으면 더 좋을 것 같아요. Excellent. So Motte was saying that I think normally small performances of shows are more nerve-wracking because you can see your audience, right? And you can even make eye contact and they're very close up. They're very nerve-wracking, but for her, she kind of misses those kind of shows, even though they are nerve-wracking. It's a time when you can kind of share energy, I think, which is really, really important. And, even though it is very nerve-wracking, she misses those times, I think, getting up close and personal with audiences and with fans watching. Good. Now, there's less than a month left of this year, unfortunately. Since Elevator in February, you've released quite a few songs, which is brilliant. Do you have a most memorable moment in 2020? 올해 한 달도 안 남았죠. 그렇죠? 한 달도 안 남았는데 2월에 발표한 Elevator부터 꽤 많은 곡들을 발표했잖아요. 네. 2020년 가장 기억에 남는 순간이 있다면요? 올해 또 저희 친할머니의 팔순이셔가지고 그 추석 때
약간 무인도 같은 데로 사람이 아무도 없는 데로 여행을 갔었거든요. 예, 예. 사장님의 배가 있어야지만 들어갈 수 있는 그런 데인데 예. 거기에 저는 편의점이라도 있겠지 하고 부모님 따라서 막 갔는데 편의점도 없었던 그런 때가 갑자기 생각나네. 이제 그런 데도 못 가지만 편의점도 없었어요? 편의점도 없고 주민분들도 되게 적었어요. 네, 그랬던 때가. 저는 못 갈 것 같아요. 편의점 없으면 진짜 매일매일 가는데. 네, 저도요. 나름 그래도 미리 다 사서 가야 되는 거예요, 그러면 상황이? 네, 그래서 과자도 없고 이래가지고 좀 아쉬웠던 그런 때가. 그건 아쉽죠. Excellent. So, yeah, this year she went to this very interesting get together with family members for her grandmother actually, and it was it's a place that you can only get to by boat actually in Korea. It's very very difficult to get to, and she thought, well, there must be some shops at least or convenience stores. She went there. Literally, there's not many people, no convenience stores, so it was literally the middle of nowhere. But she had a great time, I think, with family. But I think it'd be very difficult for myself. I do need my convenience stores, listeners, definitely. All right. Well, is there anything else you want to do before the end of the new year? As I said, there's it's less than 1 month, isn't it, until the end of the year. 그러면 새해가 되기 전에 꼭 하고 싶은 일이 있다면요? 솔직히 다른 분들도 그렇겠지만 엄청 많겠지만 하나만 얘기하자면 뭐가 있을까요? 크리스마스 좋아하세요? 네, 크리스마스 좋아해요. 크리스마스 뭐 라이트들 이렇게 예쁘게 하잖아요, 서울에는. 네. 그런 구경도 재밌지 않아요? 할 수 있을까요, 이번 연도? 그죠. 그래서 이번에는 지금 문득 든 생각이 제가 트리는 꾸며본 적이 없었거든요. 그래서 그걸 좀 사다가 저희 집 강아지랑 한번 해보는 게 어떨까 하고 생각이 드네요. 강아지 아마 도움이 안 될 거예요. 네, 저도 고양이 때문에 안 하는데 네. 사실 할 수 있으면 너무 좋죠. 그렇죠. 저희도 좀 아리랑에서 나무도 크리스마스 트리도 했고 그런 게 좋죠. 너무 설렜어요, 저거 보고. 그니까요. Good. So, things she wants to do. Well, I mentioned it's Christmas time, of course, towards the end of the year. Do you like Christmas? She loves Christmas. And of course, in Seoul, Christmas lights are put up and stuff. I don't know if by that time we can go out and see the lights properly. But one thing that Motte has never done is put up a Christmas tree in her home. So maybe putting up a Christmas tree, having a great Christmas with her dog, and I think that'll be a great time. I don't do that because of my cat, listeners. My cat would go crazy on my tree. But here at Arirang, we got Christmas decorations up and going, and things are going well. Right, now before the year's over, you did recently released a nice new song. The new single is called 비행기 모드 Airplane Mode. Tell us what kind of song it is. 이제 올해가 가기 전 반가운 신곡을 발표했는데요. 네. 새 싱글 비행기 모드 어떤 곡인가요? 저뿐만 아니라 가끔 이렇게 뭔가 뭐 직장인분들도 그러실 것 같은데 비행기 모드를 하고 싶을 때가 좀 있잖아요. 핸드폰을 뭐 아무 연락도 안 왔으면 좋겠는데 뭐 이럴 때 저는 약간 올해 세상에 비행기 모드 하고 싶은 마음으로 이렇게 가사에 표현을 해봤어요. 저는 실제로는 물을 싫어하는데 이 곡에서는 좀 물에 있는 걸 좋아한다고 모순적으로 표현해보기도 한 뭔가 그런 곡이에요. Okay, excellent. So airplane mode. I think she says that lots of people, not just herself, but people who do normal jobs and stuff, you'll understand. There are times where you just want to put your phone on airplane mode. Like you don't want anybody to contact you. There are times that where we go through times like that, right? And I think right now she wants to put maybe the world on airplane mode a little bit, in this situation. So she's kind of portrayed those sorts of feelings in the song as well. When do you use airplane mode the most? 그럼 평소에 비행기 모드 종종 해 놓나요? 네, 지금도 해놨고. 지금은 당연히 저는 안 했는데. 그래요? 예. 네, 주말에는 요새는 주말마다 또 해놓고 또 저녁 때도 해놓는 것 같아요. 주말마다요? 네, 거의 대부분 요새. 아무도 연락 못 오게 하시는 거예요? 그래놓고 또 와이파이는 켜두고 그 메신저는 하긴 하는데 전화는 안 하고 싶어가지고. 누가 그렇게 전화 많이 했길래? 사실 연락 온 데는 없지만 괜히 그냥. 네. Okay. So for her, she puts her phone in airplane mode. Like right now, obviously, we're in the middle of an interview, airplane mode. At the weekend, she'll put her phone in airplane mode as well. But puts the Wi-Fi on, so she gets messages, but no phone calls, basically. So I was wondering, who gives you so many calls that you need to put your phone in airplane mode? But I think maybe it's just a peace of mind thing, possibly for her as well. Okay, excellent. Well, I do believe Motte is going to be doing some live songs for us today. And the first song that we're going to hear is the wonderful 비행기 모드 Airplane Mode. 그러면 첫 번째로 들려주실 곡은 비행기 모드 맞죠? 네, 비행기 모드.
Okay, well, live in the studio, let's have a listen. It's 비행기 모드 airplane mode by Motte. 또 핸드폰이 윙윙 지겹다 했더니 더 날 찾아 그래서 덮어둔 거야 에어플레인 더 문자 클릭 바쁜 척하는 내가 나쁜 건가 이렇게 만든 건 뭔지 나도 알고 싶어 창밖 공기가 너무 탁해서 창문을 닫고 앉았지 어제 산 잠옷 바지 그대로 입고 벗지도 않지 마음 졸이고 살아왔던 난 어디에 가둬둘까 생각할 틈도 없이 날 던지네 I like being in the water 발 닿지 않는 이 바닥 깊어진 수심 원래 이렇게 깊었던가 I like being in the water 발 닿지 않는 이 바닥 깊어진 수심 원래 이렇게 깊었던가 I am in the water I am on a plane They do not respect my opinion I am in the water I am on a plane They do not respect my opinion I like being in the water 발 닿지 않는 이 바닥 깊어진 수심 원래 이렇게 깊었던가 I like being in the water 발 닿지 않는 이 바닥 깊어진 수심 원래 이렇게 깊었던가 I am in the water I am on a plane They do not respect my opinion I am in the water I am on a plane They do not respect my opinion I am in the water I am on a plane They do not respect my opinion I am in the water I am on a plane They do not respect my opinion Wonderful. 비행기 모드 airplane mode live by Motte in the studio. I don't want to clap too loud because I feel like the vibe was so relaxed and so cool, wasn't it? The perfect song, I think, to listen to when you kind of want to relax, chill out a little bit. Thank you so much. 잘 들었습니다. 감사합니다. 비행기 모드 airplane mode. Right, you're here with myself and Motte here in the Super K-pop studio for today's music stage. Now, guys, we found out some very interesting information about Motte because I was doing a bit of detective work. I looked at some of your personal stories. I found out that once you had this dream of being there was police investigator, lawyer and teacher as well. 모tte 씨에 대해서 조사하다 보니까 원래 꿈이 네. 형사, 네. 변호사, 교사였다고. 네. 아, 형사 사실 상상이 안 가는데. 네. 언제부터 그런 꿈이 있었어요? 제가 약간 그때는 이 꿈을 가지고 있었을 때는 운동하는 걸 되게 좋아했어요. 그래서 유도도 배우러 다니기도 하고. 아, 그래요? 네. 물론 노란띠까지밖에 안 배웠지만. 그래서 그러고 이 꿈을 또 가졌을 땐 공부를 되게 좋아했었어요. 뭐 친구들 시험 끝나고 영화 보러 가자고 할 때 그냥 저는 집에 가서 엄마 옆에 있거나 뭐 공부하는 거 좋아하고 이랬었는데 어쩌다 보니 음악을 하고 있네요. So yeah, it's really interesting actually. Motte, firstly, she was saying that when she was a young kid, she loved doing sports and stuff. So she had these different dreams: judo,
she got up to yellow belt, but she really enjoyed judo and studied a lot as well by her mum's side when other kids would go out and play and stuff. 유도 그러면 만약에 지금 네. 저 던져볼 수 있어요? 되게 당연히 안 하는데 네. 할 수는 있죠. 네. 상상으로 할 수 있을 것 같아요. 왜냐면 모토 씨 비주얼이 약간 어떻게 표현해야 되지? 그런 비주얼이 아닌데 더 무섭네요 이게 사실. 네. 그럼 형사 할 수 있겠네요 나중에. 그쵸? 언젠가는. Good. I think she could be an investigator. You know, she doesn't look like she could take care of herself, but you know, she's got the judo skills, and apparently she could throw me, which is very scary, listeners. Very scary indeed. I heard you also hated your music class at school as well. So tell us how you got into music too. 학교 음악 그 시간도 싫어했다고 네. 들었는데 어떻게 음악 활동을 시작하게 됐는지. 음악 시간만 되면 괜히 막 배가 아픈 것 같고 다가오면 막 그럴 정도로 네, 음악 시간이 너무 싫었었는데 음악을 좋아하게 된 계기가 여러 개 있는데 하나 기억나는 거는 그 학교 자습 시간에 친구가 이어폰을 한쪽 너 들어봐라고 줬어요. 그래서 거절은 할 수 없으니까 들어봤는데 너무 좋은 거예요. 이게 뭐지? 이러다가 밤새 뭐 노래하는 영상 찾아보고 이러다가 음악을 좋아하게 된 것 같아요. 왜 이렇게 그렇게 싫어했어요? 처음에? 그냥 뭔가 저랑은 딴 세상인 것 같은 느낌? 네, 그런 거 있었어요. Okay. So yeah, no, she hated music class actually. No, even before music class, she felt like she would get like stomach aches and stuff. I asked the reason why. It's because I don't know. She just felt it was just a completely different world from where she was. But then she got into music because one of her friends was listening to music on earphones and left one of the earphones. Said, "Have a listen to this," and she had a listen and just kind of sort of fell in love with it a little bit and stayed up the whole night listening to this music. So she completely fell for it in that moment. So there we go, we just had Chit Chat Time Lag by Motte, who is with us today for Super K-Pop's music stage. We've still got plenty of good stuff coming up with Motte, of course, guys. We've listened to lots of your music, Motte, but you've also worked on lots of OSTs as well, which I think is really interesting. So, like the drama 18, you did 우리 사랑했을까? Was it Love? 동백꽃 필 무렵, When the Camellia Blooms. Why do you think you're loved so much as an OST vocalist as well? 이제 OST 보컬로 사랑 많이 받으셨어요. 네. 네. 괜찮아요. 그렇게 말씀하셔도 돼요. 많은 얘기니까. 네네네. 이 사랑을 받는 이유 뭐라고 생각하는지. 제가 막 보컬적인 그런 뭔가 기술이라든가 아니면 노래를 엄청 잘하는 그런 스타일보다는 음색이 조금 괜찮은 사람이라고 생각이 드는데 그래서 더 뭔가 음색이나 이런 멜로디 같은 게 평탄하게 흘러가니까 그런 배우들의 장면에 잘 어우러지는 느낌인 것 같아요. 그래서 많이들 찾아주시는 것 같아요. 음색 괜찮은 게 아니고 음색 아주 특별하고 아주 좋아서 이렇게 말씀하셔도 돼요. 네. Excellent. So, yeah, I think for her, she was saying that, you know, she's not the style of singer where maybe her vocals are just an outstanding singer in terms of abilities. But I think the color of her voice, she says it's okay. I'm saying it's a very good color and very special color of voice. I think that allows her to kind of blends in really well and raise the emotions of the drama that she's kind of singing for. So I think the colour of her voice really suits well to OSTs, which I agree with as well. Absolutely. You've actually got lots of nicknames as well in front of your name. So you've got sort of indie idol, you've got rising star of the indie scene. Is there any more nicknames that you hope to get maybe next year as well? 이제 인디계 아이돌, 인디 씬의 샛별 등 앞에 붙는 수식어가 많잖아요. 네. 다가오는 2021년 좀 새롭게 얻고 싶은 수식어가 있나요? 댓글을 볼 때마다 항상 갖고 싶었던 소욕이 강해지던 그런 단어가 있었는데 믿듯이라고 믿고 듣는 어쩌고 저쩌고 해서 믿듯 모트가 됐으면 좋겠다. 그렇죠. 네. 그게 사실 최고의 닉네임 아닌가요? 그게. 그죠. 네. I think she's mentioned what's probably in my mind like the best nickname you can have. 믿고 듣는. So a singer you can trust to listen to. So Motte, the singer you can trust to listen to. That's like the best compliment you can get. So maybe next year, I think Motte will be getting that nickname in front of her name. Excellent. Right now, I thought we maybe get to know Motte a little bit better next up, because what we're going to do
is called our Flex Interview. Time to know the star's personal side a little bit better. And Motte was kind enough to write down, well, actually do some drawings as well for us on our board here. So we're going to talk a little bit about those. 자, Flex Interview 진행해 볼 건데요. 네. 보니까 일단 그림 아주 예쁘게 네. 그려주셨네요. 일단은 이거부터 시작할게요. 네. N 이렇게 적어주셨는데 네. 궁금하네요. N. 어떤 방송 다시 보기 플랫폼의 로고를 한번 그려봤어요. 아, 오케이. 네. 거기서 좀 자주 사용하시는 건가요? 제가 원래 결제만 해놓고 잘 안 봤었어요. 근데 이거 너무 돈이 아깝다 싶어서 네. 사람들한테 추천을 받다가 요새 자주 보는 드라마가 생겨서 예. 그것 때문에 요새 계속 밤을 새요. 어떤 드라마인가요? 모던 패밀리라고. 네. 뒤늦게 빠져서 이제 벌써 시즌 3을 보고 있어요. 네. 지금 큰일 났어요, 사실. 지금 큰일 난 것 같아요. 왜? 한 번 빠지면 네. 끝이 없어요. 깜짝이야. 끝이 없어요. 네, 맞아요. 그런 것 같아요. 맞아요, 진짜 큰일 큰일 났어요. 났어요. Yeah, so she's fallen for, so she wrote N because that's the logo for the online streaming platform. You can watch movies, dramas, stuff like that. Yeah, she actually did take out a membership, so she was paying for it, but was never really watching it and thought, okay, I need to watch something here. Got some recommendations from friends and started watching Modern Family. So she's right into Modern Family right now. I'm saying, right now she's in danger, listeners. Once you fall completely in for this, there are so many dramas, so many amazing movies that you can watch on here. But what are you going to watch after that one? 그 Modern Family만이 끝나면 네. 다음으로 좀 결정했어요? 뭐 하셨어요? 약간 제가 시트콤을 좋아해서 다음으로는 프렌즈를 볼까. 큰일 보신 적 났나요? 있으세요? 아니요. 하나 정도 봤던 것 같은데 네. 재밌을 것 같아요. 완전 제 시대예요. 그래요? 다 시전이 한 10개 정도 있는데 큰일 났네요. 내년도 진짜 큰일 났습니다. 모트 씨 지금. Motte is in big trouble. She wants to move on to watch the American sitcom Friends. One of my favourite sitcoms of all time. There's 10 series, 11 series maybe. Next year, Motte is going to be very busy, I think. Very busy indeed. Okay, excellent. Let's move on to this one down here because I believe it's some sort of planet or something like that. Space? 우주? 네, 우주를 그려봤어요. 말씀하세요. 우주 제가 이것도 1년에 한 번씩 찾아오는 그 시기 중에 하나인데 우주에 빠질 때가 있어요. 그래서 우주 다큐를 볼 때도 있고 아까 저 플랫폼에서도 우주에 관련된 영상이나 영화 큰일 났어요. 지금 아주 큰일 났습니다. 그래서 요새 잠을 못 자나 봐요. 그러고 있어요. Okay. So she draw a picture of space, right, on the universe. Every year she completely gets very sort of deeply interested in space and space documentaries and stuff. And so on the platform that we just spoke about, there's lots of space documentaries there. So she goes on to watch those as well. So those are really interesting too. So that's something that's going to keep her rather entertained, I think. Okay. And the last one, 설마 또 뭐 아니죠? 네. 또 보는 건 아니죠, 여기서? 네. Okay. 네. 강아지입니다. 네. 저 친구는 제가 너무 사진이랑 똑같이 그렸다는 생각이 들 정도로 너무 잘 그렸는데 제가 키우고 있는 강아지예요. 이름이 봉봉인데 봉봉. 네, 너무 귀여워요. 봉봉이 몇 살이에요? 6살 됐어요. Okay. So Motte, she drew a picture of her dog, 6-year-old 봉봉, and I think she's drawn it exactly the same as the real thing as well. 봉봉이랑 이제 매일매일 놀 거 아니에요. 네. 뭘 제일 좋아하세요, 봉봉이는? 아무래도 산책을 하루에 많으면 2번씩 이렇게 나갔는데 근데 이 친구는 걷는 것보다 냄새 맡는 걸 더 좋아해서 한 번 걸으면 3번 냄새 맡고 이래서 좀 오래 걸리겠네요, 산책도. 네, 냄새를 좋아해요. Okay. So about Bongbong, he loves going for walks. Every dog's the same, right? So loves going for walks. What he likes the most is the smell stuff. So when they go on a walk, right, like literally every step, Bongbong will start smelling stuff. So it takes ages to actually walk her dog there. Interesting. All right. Well, we spoke lots about Motte. She's going to be very busy, I think, next year, looking at that board. Very busy indeed. But we must move on to some more music. We've got another
live song, I think that Motte is going to sing for us. So tell us a little bit about what you'll be doing next up. 이쯤에서 노래 한 곡 더 듣고 갈게요. 라이브곡 하나 더 준비하셨다고? 네, 로켓이라는 곡인데 이 곡은 무언가를 또는 누군가를 굉장히 맹신하고 막 따라가다가 결국 혼자 남게 돼서 방황하게 되는 내용인데 결국 나 아직 살아있으니까 제발 새 삶을 살 기회를 주세요 하는 곡이에요. 네. Okay, it's a song called Rocket. It's a song about, following somebody else who's gone on to do something, but then being the only one left behind, and then sort of asking for a road ahead in life. So we're going to hear this live in the studio by Motte. This one is called Rocket. 고장나버렸네 며칠 전에 샀나 이렇게 생진 일이고 어떡해 사람 좋아한 말솜씨로 날 꼬드긴 건가 봐나 이제 어떻게 돌아가나 어떤 연락도 취할 수 없는 여기 음주운전이라도 한 것처럼 오해하지 마시고 save me please I'm still alive I am here I'm sitting alone and my nervous is give me a chance to live I'm sitting alone and my nervous is give me a chance to live a new life 불 붙어버렸네 며칠 전에 고친 내 로켓 생진 일도 어떡해 사람 좋아한 말솜씨로 날 꼬드긴 건가 봐나 이제 어떻게 돌아가나 어떤 연락도 취할 수 없는 여기 음주운전이라도 한 것처럼 오해하지 마시고 save me please I'm still alive I am here 모든 것이 터져버릴 거야 나의 걱정들과 소소한 행복도 모든 것이 떠나버릴 거야 나의 착각들과 어떠한 사실도 I'm sitting alone and my nervous is give me a chance to live I'm sitting alone and my nervous is give me a chance to live I'm sitting alone and my nervous is give me a chance to live I'm sitting alone and my nervous is give me a chance to live a new life So there we go. That was Rocket by Motte that we just had live in the studio. 너무 잘 들었습니다. 감사합니다. 저도 이 노래 개인적으로 너무 좋아해요. 로켓이라는 곡. 네. 감사합니다. 우주 다큐 보고 쓰신 곡 아니죠? 네, 아니에요. 그건 아니죠. Okay, I love this song called Rocket. She did not write this song after watching space documentaries, guys, but such a great song. Thank you so much for doing that live for us here on Super K-Pop. Unfortunately, guys, we've almost run out of time with Motte today, but I've enjoyed the show so much, listening to her live music, which has been fantastic, and also getting to chat with her a little bit as well. I'm very curious firstly about what's coming up for you as an artist. I know we haven't got that much left of the year, but tell us about things that are coming up. 이제 마칠 시간이 다 돼 가는데요. 네. 앞으로 뭐 공연 이런 활동 힘들 수도 있는데 활동 계획 있으시면 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.
올해는 이렇게 연말을 마무리할 것 같고요. 내년 봄쯤에는 EP가 나오지 않을까 생각 중입니다. 좋습니다. 네. 혹시 뭐 작업 중이세요? 아니면 네, 이제 작업을 막 들어가려고 하는 중이에요. 좋네요, 좋네요. 그럼 꼭 봄에 나와주시면 네, 너무 좋죠. 좋을 것 같아요. 네. 네. Fantastic. So I think at the end of this year, she's going to wrap it up how it is. You know, she's released lots of great songs this year. Maybe in the springtime, we could see possibly an EP album. I'd love to see that. I think lots of our listeners tuning in would love to see an EP album as well. So, you know, hopefully Motte can come back to see us again next spring. I think that would be fantastic. You know, obviously this is an English radio broadcast. You know, we go out to all around the world. I wonder if you could do like a concert overseas as well. Where would be the one place you'd love to do that as well? 이제 이 프로그램이 자체가 지금 전 세계에 나가잖아요. 영화 방송이고 만약에 해외 공연을 네. 하게 된다면 네. 만약에 내년 할 수 있으면 네. 꼭 가보고 싶은 나라 있나요? 저는 개인적으로 홍콩을 너무 가보고 싶어요. 네. 홍콩 왜요? 제가 첫 해외여행으로 간 곳인데 너무 좋게 기억에 남아있어가지고 공연도 거기서 한번 해보고 싶다는 생각이. 좋죠. 네. 음식도 좋고 네. 문화도 재밌고 그렇죠? 사람도 좋고. 맞아요. Fantastic. So she's been to Hong Kong before. She'd love to go to Hong Kong to do a bit of a show over there. She's got great memories actually of Hong Kong. The food's fantastic. The culture's fantastic. The people are amazing as well. So I think for Motte, she'd love to go to Hong Kong. So maybe next year, you never know. There'll be more shows to do. Thank you so much. Is there one last thing you'd like to say to our Super K-pop listeners as well? 그럼 Super K-pop 가족 여러분에게 가장 하고 싶은 말로 마무리해 주시면 될 것 같아요. 네, 1년 정도 만에 다시 나오게 된 슈퍼 K-팝인데 시청해주셔서 너무 감사드리고요. 항상 건강 유의하시고 행복한 날도 보내셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 좋습니다. So Motte says to all of you, it's been over a year since she's seen you guys, but I really hope that you have a very healthy and you take care of yourselves a year for you guys. Thank you very much. We'll see Motte again very, very soon indeed. That is the end of today's show. So thank you guys for joining us and for showing lots of love for Motte and listening to her music. Again, hopefully we'll see her very soon in a couple of months. That'll be fantastic. I'll be back tomorrow, same time, same place. This is Super K-Pop. I'm your DJ Sam Carter, and we're going to end the show now, of course, with a Motte song. This one is called Rumi, and we'll say goodbye for now. 감사합니다. 감사합니다.